چطورین بچه‌ها؟ پویا هستم. خوش اومدید به پارت 9 بازی مکس پین 3. امیدوارم که پارت قبلی این بازی لذت برده باشید. همونجوری که دیدین تو پارت قبلی رفتیم فاولا، تو اونجا اسم یارو یادم رفت. اون زن رئیس رو کشتن، مارسلو رو کشتن و جوانا فقط زنده مون. جوانا رو نجات دادیم، پسوز اومد جوانا رو برد، ما رو هم قال گذاشت و رفت. حالا بریم تو کار ادامهش ببینیم چی پیش میاد. همونجوری که دیدین رفت تو خاطراتش توی کشتی محافظ یه بازی بنده خدایی بود. حالا ببینیم تو اون کشتی چه اتفاقی افتاد. مثل همیشه حمایت یادتون نره، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله آلارم رو بزنید، ویدیو جدید آپلود شد ازش با خبر بشید. پیج اینستام رو حتما فالو کنید، ما رو دوستای خودتون معرفی کنید. شاید صحبت نمی‌کنم، میریم تو کارش. Let's go. ¡No hay nadie aquí! ¡Este también estaba así! ¡Apunta el fuego! این دو تا به چخ رفتن. ¡Ya llegó tu fin! سیاه بخور اینجا نداری برداری. این اتاق چیزی نیست به درد بخوره. They were still out there, waiting to put a bullet in me. مکس پین چتونه وحشه. یه دقیقه من اینجا اومدم چی بود؟ ببین بیش اوه من این تو رو بگردم. اینم این جونا پیدا نمیشه. این چی؟ میگرم خبری نبود. عزیزم کجای شما؟ حله Booze, coke, pills. You could get whatever party favor you wanted on this vessel. دیگه نبود. ای زایه شدیم رفت دوباره. The dead guys looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Psychos with a dream. That sort of bullshit. The radio. Maybe I could send out an SOS. برو کمک بخواه. It certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. ¡Está ahí! 2,000 years later. دیگه اینم وستو The fire was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of there.
I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, Max. I shut down one engine, but it didn't make much difference. آن یکی دیگه میدم. تمومه. There. در بود. Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas, and greed. کثافت ها. ای بابا. باید کجا اومد؟ دسته غافلگیر میکنه یو. چون برام اینجا نذاشتیم. راست شو بگه شیطون بلده نذاشتیم. So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out, and while I'd been dead to the world, some of my shipmates were just plain dead. Where had they taken them? It was a different scene than the one I'd stumbled away from. Where was everyone? I still didn't know what the hell happened. I didn't like to think what was behind the door. The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. بریم. Whatever they were looking for appeared to be gone. جون ازشم برم دستشون برم در قفله جون ازشم بازم خب زاره این بر باید بریم ¡Puta, aquí no hay nada! I had to save some valuables. گیتار شیشه شکست سایکیره Daphne Bernstein, a recent divorcee, making the most of her considerable settlement, and Marcella was making the most of her. I don't want to think about it. ¡Miguel! ¡Venid para acá! There was something firing these guys other than good old-fashioned socialist zeal. What were they looking for? It didn't make sense. Why would they leave the jewels and rip open the walls? It didn't occur to me just what the other cargo on board could be. تو برده 6.5 hours later. من که بیرون نمیام. یه شیرجه اینجوری ای چه نمستو
اسکو نه سیریسه نه اسکو نمیدونم بابا نیست بعدی کجا نه اسکو کجایی خود اینم اسکو I was on a ghost ship in a ghost canal. The whole thing creeped me the hell out. جون یه موقع ندیدم گناه دارم من والا یه دونه جون یه دونه The boat was well appointed. در این وری باز میشه نه از این ور باید بریم چند نفر اقدام هستی برگردی ای سگ بوده زنگر برو هوا پس برو یه جون چیزی پیدا کن جون Daphne's ship was always stocked. که دسترسی چی؟ اینا رو کی زد؟ A few moments later. کسی مونده؟ ای بابا بوده سنجر رو لعنت یکی دوتا اینم سه تا نبینم شاخ شدی برد تو چقدر زیاد بودن چی رو بدیم بینم اینو بدونم فنگر بیشتر دوست دارم گیرم نداره گیرم نداره جون نیست بچه حرکه در هست ما هم بریم فکر کن حالتی شاد کنم زاد کشیدم این ور زدم Maybe there was something on the bridge. I checked every other inch of the boat. بازم جون I spotted Passos and Marcelo. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Now I remember it, it didn't seem quite so kosher. What about, what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. See, I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. I didn't realize you knew your way around here.
تفنگره چی کار کردی؟ اوشکو They were بله using that building to get across the canal. ¡Muévase, muévase! ¡Está ahí! Come on! We're gonna get her! Let's get her! این نظر فرصت دور نمید باستو We can get across up top. اینم باستو شاق حالا با اون تیراندازی خاک تو سرش Come on, I don't know how much time we have! Here goes! دوباره تو چیزی دیگه هم بود Come on! تو باستو باستو این باستو این دوباره باستو قلبم کردم خیلی حالا میشه از این استفاده کرد مشکل این وقت I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. باستو کسی هست بازم وایسا ببینم پدسته تو نموردن اینم از تو یکی کلات رفت ای بابا ببینید دیگه اینم کله خوشگله کله کته کجا زدی بیشتر یه تیر زدم دره باسو یه تیر زدم یه رو مرد کجا این خب بمی لعنت بهت My own private welcoming party. در واقع باور کن پسیز کشوندم این داشت راست میگم دادم شیشاشی کرد اخوان بجون مردی اسمون کله خوشگلتو نشون بده به همون روی یارو میگی منو این رستو اینم از تو خوشو بینم مردی تمتون تیراندازی تموم شد عزیزم خب خبری نیه اونو خاموشش کن دیگه
من تیز زدم چجوری داره تاثیر داره فرق نمی بابا اون چیه؟ مجسمه هست؟ ولی ما جهت احتیاط دارم ای سگ بوده به کجا زده تو خیلی دونت دست دادیم یه دونه که بزن کدومری مسیر ای باستو تو دماغت I blocked out all my questions. All I thought about was getting to Daphne Bernstein before it was too late. آخ 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 خون ریخته رو زمین وای قلقم کردن همه رو Jesus Christ. همه رو قتل عام کردن صحنه سمیه Fuck, man. This is brutal. I didn't think things would be like this. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? چیکار می‌کردی؟ I was drinking. داشتم مست People می‌کردم died. مردم کشته شدن Innocent. مردم بیگناه فکر Who do می‌کنی you کی think بهت robbed دست پورت زد I don't know. نمی‌دونم I was told it من was گفتم اونا people who آدمایی که disliked از Daphne دفنی Bernstein, something about an برنستین خوششون unpleasant نمیاد. divorce. Her ex-husband worked on شوهر Wall Street. ساقش تو وال استریت Do you کار think he می‌کرد. has فکر easy می‌کنی گروه access to آدمکشی پاناما Panamanian death دسترسی داشت squads? Guess I didn't really think که about اونم it. بهش You فکر were نکرد smuggling something, تو داشتی یه weren't چیزی you? رو قاچاق No, no. می‌کنی که No. اون موقع متوجه نشدم I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off Marcelo with something. I پایه don't know what. I چیزی didn't see him گذاشت. until we got to Brazil a week or so نمی‌دونم later. I think it was money. فکر کنم I پول think بود Marcelo فکر کنم and مارسلو Victor و ویکتور یه have آشنای a friendly بانکر تو banker پاناما there in دارن Panama. Your little cruise was to deliver the cash هدف to him مهمونی because there it's پول easier با to اون loan. بود But I thought the Broncos were فکر rich. می‌کنم برانکو پول Rodrigo's دارن rich. رودریگو The پولدار other بود two, they live well, دو but تا they یه don't have زندگی real بود money. ولی پول Victor's واقعی نداشت campaigns کمپین were انتخاباتی always ویکتور financed by his همش brother. توسط برادر میشه اینجا رسم That is the بود way بعضی among خانواده certain rich پولدار families there. اینجوریه The eldest brother's the king. برادر You بود know, شاه he میشه gets everything. میدونی The other two, not so much. همه چی به اون میرسه And now Rodrigo's حالا dead. رودریگو مرده Exactly. And دقیقاً Marcelo, too. و همینطور مارسلو واسه ویکتور It's an فاجعه awful وحشتناک tragedy جهان for Victor. Huh? مردی که A قانون رو اجرا man میکنه running on a و law and هم order بلیط ticket, you می‌خره. know, whose brothers کسی have که both هر دو been killed برادرش in such دچار terrible وحشتناک کشته شدن circumstances. این A هم true پرست patriot. واقعی What about Marcelo? Marcelo. مارسلو Marcelo was an idiot. Were this true, I certainly اگه don't اینا believe he درست could باشه من قطعا possibly باور have نمیکنم known about it. ماجرا هستی خبر But I do داشته believe ولی some other scheme, you know, some other bullshit. و مزخرفات Whatever دیگه that cash was, اون Victor پول could have بابت talked him هرچی into بوده something. ویکتور I don't know. میتونست قانعش And کنه Passos? Al Passos is a bum ex-cop. او پسوس یه پوسیس خودی ساقه Failed in مفت America. یا آمریکا شکست failed خورد، in که Sao ساو پائولو Paulo. شکست He خورد. was surrounded by more پول money and more فرق poverty than his بیش از tiny حد little head can handle. You think ماسه. guys like that can't be bought? مثل اون نمیشه No, خرید. but But if ولی nothing. اگه He's probably not a bad guy. شاید He's just a امیدوارم man باشه. caught in the فقط crossfire یه of a آدمی که very بین rich family. درگیر یه خانواده خیلی ثروتمند. what about me? من چی؟ You. تو همون سپربلایی یه آمریکایی You're the fall guy. این طرف اون The طرف American. میره. مثل Running قهرمان‌های around, اکشن هم acting like the action کلی hero, آدم میکشه killing lots of people. You're a تو stroke of بخش genius. هوشمندانه That ain't how ماجرا it is. You were an نیست. angry تو پلیس سابق ex-cop. You were عصبانی sitting in a بودی. bar توی with یه a بار history of می‌نشستی و violence کلی سابقه and a خشونت history of a تدخل bad داشتی. temper. You were تو perfect. بهترین Me گزینه and بودی. Passos went to the من و academy پوسیس با هم به together. آکادمی Did you? پلیس میرفتیم. I don't fucking know. این نمیدونم خداییش نمیدونم Okay, let's take a drive, Max. بذار یه سواری بکنم Want to do some good? بخوای خیلی خوب Want to کنی get yourself killed in a ببر good هدف cause? خودت رو بکشتن And I need you to check something out for me. یه چیزی رو برات چک What? کنم
That incident at the favela today. حادثه امروز فاولا. Some of my بعضی از officers افرادم say میگن یه اتوبوس A چند تا bus اسیر drove off گرفت. some captives, It did, I saw it. but no captives were ولی ever کسی booked. ثبت نشده. They probably handed them off to the paramilitary death squads. Crash operator. Right. Who did? I don't know, the cops. The other cops. The cops who shoot on sight. Ufe. Right. Max. You see that building there? Imperial Palace Hotel. Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard, but it isn't a police station, and no one comes out of there. Why don't you just go in and bust the joint? پس Get چرا a یه warrant. حکمی Only a داخلش؟ cop, من Max. فقط یه پلیس سادم مکس. So you keep داشتی saying. میگفتی. Time to find out what was going on here. بفهمم اینجا چه I didn't خبره. fancy booking myself in the presidential suite, so went مجلل looking بازی for the نکردم. basement. ولی همین تصمیم گرفتم یه نوعی به زیرزمینش بندازم. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here with a goddamn marching band. اوه چه باری کله جیمز وان. It wasn't pretty, but I guess none of what was about to happen was gonna be. به نظرم پارت همینجا تمامش بکنیم و زیاد طولانیش نکنیم. امیدوارم که از این پارت لذت برده باشید. مثل همیشه حمایت یادتون نره. کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو بزنید، ویدیو جدید آپلود شده ازش باخبر باشید. پیج اینستامون رو حتما فالو کنید. ما رو دوستای خودتون معرفی کنید. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی فعلا.